Okey, video part 2 ni, madam nak you all keluarkan kertas, pembaris dan juga pen ataupun pensel. Kita akan sketch bersama-sama. Okey, so untuk video ni, madam akan ajar how to sketch the phase diagram for the CO2. Iaitu CO2 awak mesti positive slope. The gradient is positive maksudnya. Positive slope maksudnya the gradient is positive value. So, sebelum kita nak sketch the phase diagram, mesti pelajar kena faham konsep. The phase diagram consists of 3 equilibrium curve. And then, kena faham mengenai triple point and critical point. Okay. So, contohnya kalau dia soalan mention dalam practice, suruh sketch the phase diagram of CO2. Soalan memang akan beritahu nilai triple point and critical point. Triple point for the CO2 at negative 57 degrees Celsius and pressure is 5.2 atm. Critical point is 31 degrees Celsius and the pressure is 73 atm. So, keluarkan kertas, kita lukis sama-sama. Okey, phase diagram awak mesti ada axis. Axis Y awak. Okey, axis Y. Okey, label as pressure. The pressure unit is atm unit. Okey. And then kita punya Y axis, X axis. X axis label as temperature. Temperature in degree Celsius. Okey, ikut je unit yang provided. Dia bagi degree Celsius dan atm. Okey, yang tu yang pertama mesti kita draw the axis. Okey, second baru kita masukkan kita punya triple point and critical point mentioned in the question. Okey, skala dia bukannya accurately scale. Okey, kita agak-agak dia anggaran approximately. Katakanlah kita punya temperature negatif 57 di sini. Let's say negative 57 degree Celsius is here and the pressure is 5.2. Okey, di sini adalah 5.2 atm. So, kita akan extrapolate. Okey, intercept for the pressure and temperature di sini label as triple point. Okey. Sebab dia bagi kat sini kan, triple point negative 57 degree Celsius and the pressure is 5.2 atm. Okey, same for the critical point. Critical point occur at 31 degree Celsius. Let's say kat sini adalah 31 degree Celsius and then the pressure is 73 atm. So, let's say this point is 73 atm. So, extrapolate these 2 points. Okay. Sampai until these 2 points intercept at 1 point. So, intercept at here. So, label as critical point. Okay. Boleh? Okay, next. Baru kita combinekan information yang kita dah belajar dalam first video. Di mana the phase diagram of CO2 mesti ada triple point. Triple point maksudnya solid, liquid and vapor simultaneously exist in equilibrium. Okey, pada triple point di sini katakanlah kita labelkan sebagai O. O is the labeling for the triple point. Tak kisahlah. And then critical point kita label sebagai C point. Any label you can use. Okay. So, untuk solid, liquid, vapor ni, kita ikut je. Starting with solid region. Okay. Kita ada liquid region. Dan kita ada vapor region ataupun gas region. Okay. So, triple, okay. So, triple point di sini mesti solid, liquid and vapor exist in equilibrium. Okay. Seterusnya kita akan buat pula phase diagram mesti combine the 3 equilibrium curve. What is the 3 equilibrium curve? Okay. Apakah 3 equilibrium curve yang kita kena lukis? Okay. Cuba tengok pada kita punya. Okey, dia punya first curve. First curve awak adalah liquid and gas in equilibrium. Anak panah, the reversible arrow means equilibrium.
So first curve adalah liquid and gas in equilibrium. Mana part liquid awak? This part. This region is liquid, this region is vapor. So, between the liquid and vapor ada satu curve. So, from line O to line C. Okay, yang medium colourkan warna merah ni adalah line OA kita. OA. Line OA refer to the liquid and gas at equilibrium. Boleh? Okay, next. Kita ada second curve. Second curve is the solid and liquid in equilibrium, line OC. Okay, which part kita ada solid? This region is solid and this region is liquid, betul? So, kita akan buat satu curve untuk solid and liquid in equilibrium. Okay. Disebabkan CO2 awak tu adalah awak punya CO2 is positive slope. So, line solid liquid iaitu line yang kedua ni, line O C awak. Okey. Oh, ni saya dah label lain Line O ni OC. Okey. Saya gunakan C adalah simbol untuk critical point. Manakala solid liquid katakanlah saya gunakan line OB. So saya labelkan O to B. Okay, B adalah point sini adalah curve solid and liquid in equilibrium. For the line yang warna purple ni. Line warna purple ni adalah untuk second curve. Solid and liquid in equilibrium. So this curve from O to point B mesti positive slope. Kenapa mesti positive slope? Kerana CO2 adalah menunjukkan sifat positive slope substance. Mesti ambil pembaris dan pastikan dia buat gradient ke arah kanan graf. Okey, last sekali. Okey, last sekali kita ada line solid and gas in equilibrium. Yang ketiga, kita ada solid and gas in equilibrium. Katakanlah saya gunakan line OA. So which part? This part is solid and this part is vapor. So kita ada satu curve from O to A. Macam ni. So triple point awak O. So ni adalah point A di sini. Point A di sini. Okey. Warna hijau ni, curve warna hijau refer kepada solid and gas in equilibrium. Curve warna merah refer kepada liquid and gas in equilibrium. Curve warna purple adalah solid and liquid in equilibrium. And then kena pastikan pelajar labelkan 3 region tersebut. Iaitu region bagi solid di sini, liquid dan juga vapor. Okay. And then mesti label critical point and triple point here. Okay. What is mean by the triple point? Triple point that mean solid, liquid and vapor exist in equilibrium. That's why lah triple point awak ni berada di titik tengah-tengah yang memisahkan antara solid, liquid dan vapor. And then what is mean by the critical point? Kalau awak tengok critical point awak, critical point awak tengok daripada slide yang sebelum ni. Okay, what is mean by the critical point? Critical point is the end of the liquid gas line. Cuba awak tengok. Okay, betul tak kat sini? Critical point adalah end of the liquid gas line. Cuba check. The end of the liquid gas line. Mana dia line tersebut? Di titik sini, betul? Nampak tak? After critical point, selepas titik critical point tu, no longer separation ataupun no longer phase boundary between the liquid and gas. That's why lah, selepas titik C, tiada lagi permisahan antara liquid dan vapor. Kita tak boleh nak identify between the liquid and vapor for the CO2 after critical point. Okay. Okay,
So kita dah complete dah untuk phase diagram of the CO2. Yang penting pelajar mesti tahu triple point, critical point, and mesti faham CO2 must positive slope. That is why the line of OB gradient dia ke kanan, ke arah kanan sebab CO2 mesti phase diagram positive slope. Okay, next. How to explain? Soalan periksa mesti akan keluar sketch and explain. Okay, kebiasaannya explanation awak, apa yang kita lukis, itu yang kita explain. So, how to... Okay, maksudnya, kita akan explain apa yang kita lukis dan kita tulis apa yang kita lukis tersebut dalam bentuk penerangan. So, first point awak. So, first yang kita ada apa? Kita akan lukis phase diagram based on the curve. Kita ada 3 different curve in the phase diagram, betul tak? Okay, contoh untuk phase diagram CO2 ni, curve yang pertama. Okay, which curve is the first curve? Tak kisah awak nak pilih mana. Mana-mana pilih. Ada 3 curve ni. Nak start dengan siapa dulu? Katakanlah saya nak start dengan curve AO. So, curve AO refer to the, okay, solid of CO2 in equilibrium with gas of CO2. Iaitu yang garisan warna hijau tu. Okay, Yang curve warna hijau tu adalah curve AO, which is the solid and vapor of CO2 exist in equilibrium. Ataupun pelajar boleh gunakan simbol, iaitu CO2 solid in equilibrium with the CO2 gas. Ingat reversible arrow represent equilibrium system. Okay, next kita tengok pula curve yang kedua. Katakanlah saya nak buat curve yang kedua adalah curve yang warna purple tu. Okay, second curve adalah curve OB. Nak label BO pun sama je, tak kisahlah. Which is, okay, based on the curve OB. Cuba tengok base diagram awak di atas. So, solid of CO2 in equilibrium with liquid of CO2. Betul tak? Ataupun pelajar boleh gunakan simbol iaitu CO2 solid in equilibrium with the CO2 liquid. Solid as L ni adalah liquid, G adalah refer kepada gas punya simbol. Okay, the last one adalah curve yang warna merah. Cuba tengok curve warna merah, third curve awak. Third curve adalah curve labeling as the OC ataupun CO, sama je. Which is refer to the liquid of CO2 in equilibrium with gas of CO2. Atau pelajar boleh guna simbol CO2 liquid in equilibrium with the CO2 gas. Pun kita terima, tak ada masalah. Okey, so dapat 3 markah dah untuk explanation awak. Okey, dan seterusnya, apa lagi yang penting untuk explanation awak selain daripada 3 curve ni? Poin yang keempat. Okey, poin yang keempat ni pelajar memang dah belajar daripada sekolah rendah lagi, AUPS awak. Iaitu at normal condition. Normal condition, maksudnya normal temperature and normal pressure. What is the condition for the normal temperature and normal pressure? Okay, kalau normal temperature, temperature bersamaan dengan 25 degrees Celsius and the pressure is 1 atm. Yang ni soalan memang tak beritahu, tapi pelajar kena tahu sendiri. So, cuba tengok diagram awak di atas. Okay, based on the above diagram, okay, CO2 awak at normal condition which is 25 degrees Celsius and pressure 1 atm. Okay, CO2 exists in what condition? Solid, liquid or vapor? So, nak check macam mana kita akan buat garisan lah. Okay, cuba cari di mana 1 atm kita. Katakanlah point ni adalah point 1 atm. Di sini adalah 1 atm kita. Let's say lah this point is 1 atm. And then point 25 degree Celsius di mana? Katakanlah di sini dia masih dekat dengan 31 degree Celsius kan? So this one is a 25 degree Celsius. Okay, based on the normal condition 25 degree Celsius and 1 atm. So kita extrapolate these 2 points. Saya extrapolatekan dua-dua titik ni. So
kita punya CO2 at normal condition exists as solid, liquid or vapor from this phase diagram. The point located in vapor region. That's why lah CO2 exists as gas at normal condition. So at normal condition, CO2 exists as gas. Itu point yang keempat. Dan pelajar mesti tunjukkan, show the point for the normal condition in the phase diagram. Baru dapat markah. Mesti tarik 1 ATM, extrapolate until intercept with the 25 degree Celsius. Inilah normal condition dia. Nak label boleh, tak label pun tak apa. Kalau saya label sini, normal condition. So, CO2 exists as gas. Macam tu pun boleh, tak ada masalah. Okey? Tu point yang keempat. Okey, seterusnya, Madam nak terangkan pula how to explain if the question asks about the isothermal and isobaric. So, yang ni sepatutnya pelajar faham term dia. Okey, what is mean by the isothermal? Okey, saya nak terangkan pasal isothermal dahulu. Isothermal. What is mean by the isothermal? What is mean by the isothermal? Isothermal maksudnya apa? Cuba tengok nota awak. Ada dalam nota awak iaitu increase in temperature. Increase in pressure at constant temperature. Di mana kita akan meningkatkan tekanan pada suhu yang ditetapkan. Okey, sebagai contoh, based on this phase diagram of CO2, kalau saya nak increase pressure at constant temperature, kita ambil je mana-mana titik temperature. Yang penting temperature mesti constant. Katakanlah saya ambil temperature, katakanlah at this point. At point Y. At point Y. Katakanlah kat sini point Y saya. At point Y, what happened to the phase change for the CO2 isothermally? So starting from point Y, what happened to the CO2 when isothermal process? Betul? During the isothermal process, what happened to the Y during the isothermal process? So pelajar akan increase temperature, increase pressure. Increase pressure maksudnya dia akan naik ke atas lah kan. Tapi pada temperature yang sama. So apa yang berlaku? So dia akan ubah daripada, saya nak kasi sikit sebenarnya. Dia akan ubah daripada from vapor change to vapor and liquid in equilibrium. Okey, gunakan simbol macam ni And then change to liquid. Next, change to liquid in equilibrium with solid. Last kali lah, change to solid. Tu cara kita nak buat increase pressure at constant temperature. So, selalunya dia akan bagi satu titik lah. Contoh dalam soalan ni, saya bagi from point Y. Ikut kalau dia bagi from point, katalah kat sini, daripada point Z. Katalah sini point Z awak. So, kalau daripada point Z awak, maksudnya jawapan awak starting from vapor. Kalau point Z, so vapor tukar kepada vapor and liquid in equilibrium. Next, baru liquid. 3 proses sahaja untuk point Z awak. Tak masuk pada region solid. Itu untuk isothermal process from point Z. From point Z maksudnya daripada titik Z ni awak akan langgar region vapor and then vapor and liquid at equilibrium masuk condition liquid. So dia tak akan masuk region solid. So maksudnya ada 3 proses lah kat Z awak. Vapor, vapor to liquid, last kali liquid. Tapi from point Y awak, dia ada from vapor, change to vapor and liquid in equilibrium. And then change to liquid. Next, dia akan sentuh curve liquid and solid in equilibrium. Baru dia akan stop pada solid. Boleh? Okey, seterusnya kita tengok pula how to explain
for the isobarically process. Kalau isobarically process maksudnya increase in temperature at constant pressure. Kali ni kita akan kekalkan nilai tekanan. Tekanan tak berubah tapi suhu meningkat. So kita akan ambil mana-mana titik pada y-axis awak. Let's say saya ambil from this point. Katalah ni point P saya. So what happened to the CO2 from point P during the isobarically process. So from P point awak, apa yang berlaku kalau kita increase temperature, dia bergerak ke kiri, ke kanan, atas, bawah. Increase temperature maksudnya dia akan bergerak ke arah kanan. Sebab suhu kita dari x-axis kan. So kita akan buat increase in temperature at constant pressure. So from point P ni, so dia akan starting with the from solid change to solid in equilibrium with liquid, and then change to berubah menjadi liquid. Dia akan masuk region liquid dulu kan kat sini. And then dia sentuh, dia touch the OC curve. So change to liquid in equilibrium with the vapor. Dan dia change, the last one, dia change to the point here. Dia dah berada dalam region vapor. So, last point dia adalah change to vapor. Itu kalau saya ambil isobarically from point P. Contohlah soalan, dia suruh awak explain the condition ataupun the phase change for the CO2 isobarically from point, katalah point ni point Q. From this point Q awak. So, apakah perubahan yang berlaku pada point Q awak? Point Q increase barically, isobarically. So, dia akan buat Q from solid change to solid and vapor in equilibrium. The last one adalah vapor. So, pelajar boleh jawab cara point form begini ataupun cara sentence macam yang bawah ni. Dua-dua kita terima sebagai jawapan. Tak ada masalah. Nak buat dalam bentuk ayat panjang ataupun dalam bentuk point form 1, 2, 3. Kita dah faham lah jawapan awak tu. Okey, itu untuk isobarically process and isothermally process. Okey. Soalan akan bagi tahu point berapa. Point mana dia akan starting ya. Okay, next kita tengok pula. The phase diagram of CO2 typically of more substance than that solid liquid line. Slope to the right. So, kebanyakan bahan kimia bersifat positive slope. Kebanyakan, most of the substance. Okay, bersifat seperti CO2 punya phase diagram iaitu positive slope. Like this lah. Cuma yang beza dia lah critical point and dia punya triple point. Nilai yang beza adalah nilai triple point dan nilai critical point. Tapi bentuk positive slope masih sama kat sini. Cuma nilai titik je yang berbeza nilai dia. Pressure and temperature. Boleh Okay. Next. Positive slope. What is mean by the positive slope? Okay. Positive slope, that means melting point increase when the pressure increase. Okay. Reason solid CO2 is more dense, occupy smaller volume than CO2 liquid. So, kalau dia suruh awak explain why CO2 is positive slope. Why is CO2 is positive slope? The reason is this point. Jawapan dia memang ni. Okay. Solid of CO2 is more dense than liquid. Boleh yang bawah tak tulis pun tak apa. Jawapan dia kat sini satu markah. Kita compare the density of solid and liquid. Okay, end of the slideshow for the phase diagram of CO2. Okay, next video Medan akan ajar pula how to sketch the phase diagram of the CO2. Of H2O, sorry. Of H2O for the water